e fica mais fácil também. E aí vocês podem fazer perguntas usando o Q&A ou se no próprio chat, a gente vai estar atento aqui respondendo aí as questões de vocês, podem ir colocando ao longo da conversa. Bom, a gente vai falar hoje já, começando a apresentar sobre liderança e flow coletivo. Como vocês já sabem, a gente tem trabalhado esse assunto, né, junto com o Cadu Lemos, o projeto Flow, já há algum tempo. Quantos anos agora, Cadu? Acho que mais de 2 anos, né? Foi antes da pandemia, né? Olha, vou te falar, nós começamos essas conversas em 2017, não, 2018. A gente começou a costurar essa nossa parceria, que se consolidou em 2019, e em 2020, no comecinho ainda, né? Ainda não tínhamos pandemia. Você, inclusive, esteve em Los Angeles com o professor Mihai Csikszentmihalyi, era para eu estar com você junto, mas 2 eventos, um em Comandatuba e um em Gramado, de Flow, eu tinha que ir lá fazer palestra, a gente teve que se dividir e nós fizemos isso, a parceria também com o professor Csikszentmihalyi e a equipe dele, de 2020 para cá. Então, essa história na nossa vida, é que a nossa vida tem uma história longa, né? Nós temos 30 anos. A gente está começando do mais recente agora. É isso aí. E aí a gente sempre, né, procura trazer para vocês o que existe de mais novo, interessante em termos de flow, do uso do flow, aplicação do flow. E a gente sempre recorre à ciência, é claro, para entender como isso acontece, como a gente pode usar o flow, o estado de flow, sempre pensando nas organizações, tanto do ponto de vista individual como em equipes. Inclusive, nós chegamos a trazer até uma simulação, né, de flow também, no começo de 2020. Também rodamos com vocês e tal. E foi uma grata surpresa, né, quando o Cadu, né, nas suas pesquisas, encontrou um artigo muito interessante do professor Dr. Mohammad Shehata, um artigo científico onde ele estudou por várias pesquisas e experimentos, como que o flow acontece nas equipes. E aí, imediatamente, a gente se conectou com ele para entender isso, né? Puxa vida, como é que a gente conseguiria replicar isso no ambiente organizacional, como isso funcionaria, né, fora do ambiente de estudo, etc. E ficamos aí muito animados com a conversa, com várias possibilidades, e resolvemos fazer o convite para ele estar aqui com a gente hoje, para conversar um pouco sobre isso, falar um pouco do trabalho, né, da pesquisa dele, dos resultados que ele obteve, e procurar conectar isso, né, junto com o Cadu aí, também como que a gente pode fazer o depara, né, para a vida organizacional, para o lado prático, que esse é o interesse de todos nós aqui. E não é por acaso que esse assunto ganhou bastante repercussão, né, com pandemia, etc., pela necessidade nossa de realmente conseguir ter uma qualidade, né, de vida e de trabalho melhor, né, usando todas as técnicas e possibilidades que o Flow permite. Então, esse trabalho do professor veio muito de encontro ao que a gente está buscando e procura trazer, sempre procurando conectar a ciência com o trabalho que a gente faz dentro das organizações. Então, essa é a ideia de hoje. O Cadu, também acho que todo mundo já conhece. Eu vou agora, então, começar pedindo para que o professor rapidamente se apresente e aí depois eu faço a primeira pergunta. Tudo bem, Mohammad? Você poderia fazer uma breve apresentação da sua carreira, do seu trabalho? Yeah, sure. My name is Mohammad Shehata. I am associate professor in Tohashi University of Technology in Japan, and visiting associate professor in California Institute of Technology here in Pasadena in California. I have a PhD in neuroscience, and I have made my PhD in some part of my PhD in learning and memory in general. And then in the last 5 years, I specified working on the flow state, and especially the team flow state, and how to
measure the team flow state in a more objective way. And I'm happy to be with you all here today. Muito bem, muito obrigado, Mohammad. Fala, Cadu. Eu ia falar o seguinte, que é importante só dar uma noção, eu acho que na hora que a gente começar a trocar as figurinhas aqui, esse trabalho que o professor Shehata fez, ele tem uma abordagem extremamente interessante, foi feito usando tecnologia, um game. Eu queria que ele explicasse um pouquinho, desse um rápido overview de como funcionou esse estudo, e aí a gente já começa a trabalhar algumas perguntas que a gente preparou. Eu quero até fazer uma menção aqui. Nós estamos hoje sem uma das pessoas da equipe que participaria com a gente, que é o Daniel Sacramento, que está hoje desenvolvendo um trabalho grande também de neurociência na Universidade Federal de Minas Gerais, está fazendo um estudo sobre o mindfulness e o flow, e ele nos ajudou, inclusive, a destrinchar o trabalho do professor Shehata e a conduzir algumas das perguntas que nós vamos fazer aqui hoje. Então, Daniel, obrigado mais uma vez. Eu não sei se ele vai estar aí hoje, mas depois eu vou mandar o link para ele assistir. Muito bem, vamos lá, então. Eu acho que, professor Shehata, se pudesse dar um rápido descritivo do que foi esse estudo, como ele funcionou e as conclusões, aí a gente já começa inclusive, a receber perguntas também, e nós vamos fazer as nossas. Well, let me then share my slides first, and give me one moment. Okay, so do you all see my slides? Perfect. Yep. So I will first introduce some parts, and then maybe you can ask questions about this part, and then I can move forward. So the first thing I want to talk about the motivation of the study, why we wanted to study team flow, or what exactly we wanted to study on team flow. You all know team flow is this wonderful experience that you all might have experienced it if you are playing in a music band or a sports team, or even playing a team online video game. So the team flow is studied mainly it's composed of two parts, the team part and the flow part. So the team part is mainly studied in the business field, and there are lots of dimensions or team essentials, and a lot of articles, especially in Harvard Business Review, talked about the team essentials. The flow part is more of the psychology. So Professor Csikszentmihalyi here in California studied this early in the 80s and 90s, and he found the dimensions of that flow. And team flow is kind of like the combination of these two parts. So I am, as a neuroscientist, I came here to introduce the neuroscience part, or the neuroscience perspective. And the difference between neuroscience and business and psychology is, usually in business and psychology, they depend on the subjective experience, which is using surveys. So you send survey or questionnaire and ask people, what do you think about these dimensions? But in a neuroscience, we have a more objective way, just like a caliber who measures exactly the size. We want to measure your brain activity, how you speak and talk, how you gaze or look at some stuff, how you move your mouth. So every single objective measure as a way to measure team flow. So that is
a new way of looking at team flow. That was the motivation why we wanted to do this. And the reason is, I was in Shinsuke Shimozu's lab in California Institute of Technology. He's big onto the subconscious perception. So what you see here is the, if these are two people interacting with each other, the top part, that is the conscious mind, and that's what you consciously can perceive, and you can write in the surveys, yeah, that is what I consciously perceive. But there are a big part underneath the ocean, is not just this tip of the iceberg, is called the subconscious mind. And this part cannot be measured by surveys or subjective. We have to use a more objective ways, such as the brain activity. So, and that's why what was the motivation, which is to objectively measure team flow. So I would like, I think, to stop here if you have any question before I move into any part later on. So, Kadu and Alex. Obrigado, Mohammad. Essa imagem ela é muito didática, né, para a gente entender efetivamente o que você está medindo, né, que é o subconsciente, que é a atividade cerebral. E exatamente o que você descobriu em relação à atividade cerebral? O que você, né, enxergou de diferente quando você observou o estado de flow? O que aconteceu? Okay, so I'm gonna, to answer Alex's question, what did I see? I'm gonna move to the findings. So let me just move faster to the finding part. So as you see on the left, that's you have the motivation, objectives, planning, and finding. So I'm gonna move directly into the finding part. And then, so that is what we found. So we designed an experiment. We can talk later about the details of this experiment to differentiate between three states. So the states are a team flow state, or a team only part, or flow only state. And what you see here is the topography of the brain activity during these three states. And if you can see, there is a clear differences between these three states. And especially when you look at the middle temporal cortex, which is especially on the left side of the middle of the brain. And this is mainly in what's called the higher beta and gamma power activity. So let me look the same data itself, but from another side, which is here. So that is kind of here you can see the brain activity. So when you go into the beta and gamma, the team flow is completely different. It's very high beta and gamma compared to the only team or only flow. So there is very high beta gamma activity on the left temporal cortex. So the middle temporal cortex is known in neuroscience in integrating information, so summing information. Also, the beta and gamma power, the beta and gamma, is the high frequency, is usually also associated with high information processing. So you're doing a lot of information processing at the middle temporal cortex when you are in team flow compared to team only or flow only. That's not everything we discovered. I'm not gonna bother you with everything. We have other three more things like causal information or enhanced neuron synchrony between two participants or integrated information. But for the sake of time, I will just focus on this part. So that is the findings that we found. Agora eu fiquei curioso, Mohammad, muito obrigado pela explicação, para saber como você desenhou esse experimento.
né? Porque como é que você conseguiu medir, né, na verdade, isolar, né, o time, o flow e o team flow, né? Como foi desenhado o experimento? Okay, so thank you for asking this question. So now this means that I have to go to see the planning part. How did we plan for this? Okay. So let me start with the planning part. So people, when they are start to study team flow in labs, they try to use usually games like chess game or shooting game or Tetris game, if you know what's Tetris game. Yeah. I'm giving here data that's not, this is from that same lab, but not this experiment. They use the shooting game. With the shooting game, they do a low challenge and a high challenge. They are expecting to have a more flow in the low challenge and high flow in the high challenge. And it takes like a long time, like 30 minutes. And the flow itself fluctuates, go ups and downs. So we wanted to, in the lab, to have a very also naturalistic, which means something that people already use to have team flow in their life, not something that we invented in psychology lab, and very consistent flow over time. So we used this game. It's there is a music in the background. It's a version of Guitar Hero, if you know what's a Guitar Hero. But if I use we actually wanted to do Guitar Hero itself, but for the sake of science and brain activity, we were very cautious about the signal to noise ratio. So we have like a simplified version of Guitar Hero. So people have to tap on these notes when the notes come at this what's called judgment line, and they get this immediate feedback of this fancy feedback that comes kind of like a lights that they are doing great. And we divided this game so you can see there are 4 lanes. 2 participants will take 2 lanes and 2 other participants take 2 other lanes. And the score here is not for individual, it's just one total common goal for both of them. So that's another dimension that they know. So they have the immediate feedback, they have common goal. And the interesting thing, because it involves music and it involves kind of like as you are playing the instrument itself, you can reach very consistent flow in just within 2 minutes. Actually, you reach the flow in few seconds within this game. Anyone who familiar or played this game, you see how engaging in this game. So that is the game that we use. But how we can make flow only or team only. So to knock out or stop the flow part, we scramble the music. So we take the music and then cut it into pieces and shuffle it and reverse it. So it is not interesting anymore. It's not amusing anymore. But the performance is the same. You have to tap the same time. So the performance is the same. Visual input is the same. Everything is the same. Just is not interesting. And to look at the team part for the flow only, we did very simple thing. We should put a board between the 2 participants so you can't see the immediate feedback from the other participant. So I don't know if my participant is doing good or bad, which is a very important thing when it comes to this immediate feedback for the team. I know my immediate feedback, but I don't know my teammates' feedback. And that was enough to change the brain activity. So yeah, so let me stop here now. That's at least when you ask about the task itself, that is the task. Yeah. Eu achei muito criativa, né, Cadu? Essa forma de testar é muito interessante. Eu não tinha ideia de que com esse tipo de jogo, né, o Guitar Hero, a gente entraria em flow tão rápido. Mas faz sentido agora você explicando, né, Mohammad? Porque realmente a música, o som é muito agradável e você realmente, eu consigo imaginar as pessoas entrando
rápido. Tem um gatilho poderoso que é o feedback imediato, né? Saber se você está indo bem ou não. Porque hoje, se a gente for olhar, quer dizer, são 3 grandes condições para você ativar o flow. O primeiro é o desafio em si, que era o caso do jogo. O segundo é você ter, de fato, esse feedback imediato, contínuo, saber se você está indo bem ou não. E a terceira condição fundamental para ativar o flow é a relação do desafio e da habilidade, que para eles pegaram rápido aí o jeito. Eu quero até emendar uma pergunta aqui, se possível, que é o seguinte: quando a gente pensa, né, por exemplo, no trabalho, né, nas empresas, né, para realizar um teste de equipe desse tipo, né? O professor embaralhou a música, transformou a música numa coisa um pouco menos agradável, né? Ele explicou agora há pouco, né? E a gente sabe que esse prazer na execução da tarefa é também um importante gatilho para o flow, né? Eu queria puxar um pouco agora uma visão mais ampla, sair um pouco do laboratório e pensar no seguinte: se a gente considerar o cenário mundial, né, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, irritadas, com medo, insatisfeitas com o trabalho, a gente tem as pesquisas aí, tem o Great Resignation que está acontecendo nos Estados Unidos, enfim, né, a saída, né, das pessoas porque estão insatisfeitas. Como é que você, Mohammad, vê a importância da disseminação de uma cultura de flow nas organizações para que as pessoas voltem a ter prazer, como tocar esse Guitar Hero aí? Okay. So thank you, Kadu, for the question. So you mentioned something I'm gonna tap on first before I go to answering the question about the engagement. So you mentioned that to be in the flow, you should have this balance between the skill level and your challenge. And these both should be a very high skill and very high challenge. And that is why in the planning phase, we didn't get anyone from outside to play. We only found, screened for the professionals in this game. Actually, most of the participants came from a music school, because that music school is the place to find people who are naturally playing this game to have fun. Also, we screen for pro-social people. Some people don't like to play in teams. They just want to play solo. And we excluded these people. And we matched the people based on their music preference and skill level. So if I have a very high skill level and I'm matched with someone who has lower skill level than me, team flow wouldn't be good. Also, if I like certain music or genre of music and the other participant or the teammate doesn't like the same music, we wouldn't be in sync. We wouldn't fall in team flow. So we took all these considerations to have a very good pair. So I talked about the game, that is the process factor. Now I'm talking about the human factor, which is how to match people based on their preference and the skills. To answer the question that you asked me about the Great Resignation, let's go to this slide. So I'm gonna share with you something that's probably in my science paper is not that obvious, but in this game, actually the performance, which is how good they are, didn't change. The performance in team flow and team only and flow only was almost the same. But that in reality, the brain activity is totally different. And if you ask them, the survey, the questionnaire is also totally different. So what happens is you might see a nice performance now, but actually if I translate this as an employee, the employee engagement is not actually good. The team flow is not actually there.
and that is reflect on the future performance. So that's why people after some time will just decide to, I don't want to do this anymore. I'm not having fun, and I just need to quit and find another job. Or there even, if we did this because there's kind of like a pressure that I have to have a very high performance, but that doesn't mean that I am in team flow. And this doesn't mean that I'm gonna stay for a long time. This actually come to some other projects that we did with NASA. They wanted us to make this wearable EEG to check with the astronauts, because if you send them to, especially when you send them to Mars, there is a very high chances within a very long trip of a year that they may lose their mind and their team flow decrease. And because team flow can predict future decrease in performance. So at the beginning, you might have a very nice performance, but if there is no team flow, by time it would drop because people are not engaged, or people will quit and find another place where they will have the team flow. I hope I tapped to your question, Cado. Então, muito interessante. E com isso a gente entende o seguinte, que muitas vezes, né, no ambiente organizacional, e até talvez no caso da NASA, né, Mohammad, que você citou, você só olhar a performance não quer dizer muita coisa. O time pode estar performando bem naquele momento, mas não significa que ele vai performar bem por mais tempo. É isso que eu entendo de uma das conclusões do seu trabalho. E aí, já emendando a pergunta, quer dizer, eu teria como algum device, né, para conseguir medir, por exemplo, claro, no ambiente que não seja o da NASA, mas no ambiente de trabalho normal, para medir o quanto, por exemplo, do dia da pessoa de trabalho, elas estão nesse estado de flow. É possível já medir isso para a gente conseguir prever a performance, eventualmente rearranjar times ou mudar as tarefas? Yeah, so you did ask a wonderful question. So as I said, so for the NASA project, yeah, we can use EEG machines to measure, but this is not the only thing. You can measure other things, either physiological measures like heart rate, but I would actually get into more than this, which is depending on the task itself. So if I don't know what kind of, depending on the industry and depend on the within industry, what kind of task, you can measure every click or every interaction or every even eye tracking, or so you can have a lot of web analytics, and these web analytics can be tied to team flow and also can predict team flow. We did, because people have their own traits, they are different in each other, kind of like personality, and they have different states. So if you, we did actually this, maybe I can share this with you now. So that is one of the projects with NASA. So we used machine learning or artificial intelligence to use the EEG data and plot them in a 3D. That was a very huge dimensional space, 500 dimensions, so we make just into 3 dimensions. And what you see, each blob here, each of these colors are just one participant data. So which means his own trait. This red guy is different from the green guy in their space. And if you look closely, each one has his own state. So these are the trials when he wasn't team only or flow only or team flow. So you can use machine learning. So maybe you can take the web analytics and then use machine learning to know
how each person is different from each other and what is the state of each person. And then you can make something like this. You can now predict. If I put pair from participant 1 and 2, they have a similar EEG dimension, and then they will have a similar behavior, which means they will have a lot of team flow. But if they are different in EEG, then will be different behavior. They will have a different team flow. So that is a kind of like, I know that's kind of like probably a bit complicated, but that was one of the projects, is that how can we take the data, whether it's EEG in this case, but we can do this in web analytics and use machine learning to see how people are different from each other and what is the state of each person and how you can predict team flow in the future. Muito interessante. Agora eu fiquei com uma dúvida. Essa diferença de traits, né, ou dos traços, elas são diferenças que são permanentes do perfil, ou elas podem se alterar de acordo com o ambiente ou de acordo com a tarefa? São fixas ou são variáveis? Yeah, so in this case, the task is fixed because this is the same data from the same experiment before. So I would say within this data, it is the same task. And I predict that so far we don't have a machine learning to have a trans task yet, but it is in the future where you can get the data from one task to move to another task. But at least within one task, you can predict this. Muito interessante. Faz ficção científica, né, Cadu? Você vai conseguir quase que monitorar, né, como que as pessoas estão trabalhando, interagindo, como que é o estado de flow delas e engajamento, para poder formar melhores times e, eventualmente, alternar tarefas entre as pessoas, é isso? E buscar oferecer condições para que elas se sintam, de fato, engajadas de forma legítima, né? Que esse desafio ele possa sempre ser calibrado de maneira que você nunca sobrecarregue uma demanda. Por exemplo, quando a gente fala na relação do desafiabilidade, que o Mohammad comentou, né, do jogo, a gente está falando, tem uma pergunta até aqui que eu quero estimular, quero convidar as pessoas a colocarem, depois a gente vai responder, mas tem uma pergunta que eu quero responder já, antes de passar para você de novo, Ale, que eu sei que você tem uma pergunta que tem a ver com isso, o do Renan. Ele fala, mas como estimular o team flow? Aí é o que a gente está falando, com instrumentos e ferramentas como essa são ótimas para mensurar, etc. Mas você tem que ter primeiro um ambiente onde isso possa ser incentivado. Então, hoje muito se fala na questão dos ambientes seguros psicologicamente, dos ambientes onde eu chamo de cultura de flow, onde e é uma responsabilidade da liderança criar o ambiente para isso, criar uma via de confiança, criar uma relação de pertencimento do time para que esse tipo de coisa possa acontecer. E as ferramentas, os instrumentos, o estudo como esse do professor Mohammad Shehata, eles vão ser extremamente úteis na construção do que vem a ser o que eu chamo de novo trabalho. Estamos no meio disso, né? Trabalho híbrido agora. Então, nós estamos de um lado do outro, dizendo, nós temos hoje como mensurar e criar condições melhores, né? Porque aí eu tenho que fazer uma ressalva, abrir um parênteses, não é só mensurar, monitorar para saber se estamos aumentando ou diminuindo produtividade, né? É muito mais do que isso. Quem me conhece, acompanha o que eu falo, o Ale escuta eu falar isso há muitos anos, fala que eu defendo efetivamente a mudança de paradigma de que o mais rápido, o melhor, o maior, etc. e tal, não sejam objetivos finais, lucro, meta, batida, entrega, tem que ser consequência. Consequência do quê? Deste ambiente. E o que a gente vê com muita alegria é esse ambiente hoje é possível de se construir, de se medir, de se sustentar. Muito bem, Cadu. E eu fico imaginando o seguinte, né, Mohammad? A gente, quando fala de flow para as organizações, para os times, o líder ele tem um papel importante, né? Como se a gente, até certo ponto, exigisse que o líder
conseguisse ter esse mapa na cabeça dele, que ele conseguisse entender quais são as pessoas que trabalham melhor fazendo o quê. E a gente sabe que, claro, isso tem uma limitação, é muito difícil ele conseguir fazer isso cientificamente. Como você falou, os bons líderes conseguem fazer de forma subjetiva enfim, conseguem bons resultados. Agora, em quanto tempo você acha que esse tipo de tecnologia vai conseguir ser viável para o trabalho do dia a dia das pessoas? A gente está muito distante disso? Are you asking me, Alex, this question? Yes, yes. Yeah. A gente vai estar muito distante disso ser uma realidade, né, pro dia a dia das pessoas. So, yeah. So there are the EEG, the brain activity part. This might be a bit distance. And when I say distance, like some startup companies are contacting us because they use EEG already, and they just wanna develop a software so you can measure this. But I would say this is kind of like the 5-year in the future, something like that. But if you're using just web analytics and machine learning, that's happening now. These are already startup companies that can, but just you have to, it's kind of like an industry specific or actually case specific. So you have to go to that case. What is your task? How can what kind of data that we can get from your task? And then it's just machine learning. It's just codes that will adapt to that task. And then you can see this predictions. And so that is actually happening now. There are already some startup companies working on this, and I'm also trying to develop this as well. So maybe it's I was sharing this slide before. So I'm trying to develop what's called the team flow framework, which contains kind of like a process related factors and human related factors. I can't really talk about in details now. But it's this is kind of like the cloud of all the interest of the keywords, or what Kados sometimes call it triggers, that you can measure and use these triggers to as actually triggers and responses to formulate a way to get to team flow and predict team flow. And even with the metaverse, there is interesting. I have also probably collaboration with Facebook on this. And so that is So I was presenting this slide in Veolia. They invited me. So there is a way even now to bring this same experience of team flow that you get from music bands or a sports team into the workroom itself. Is not yet EEG, is not a brain activity, but using other methods. That is, you can do this now. Yeah. Não, isso é fantástico. Eu tenho feito alguns experimentos aí de usar, né, o Quest 2 do Facebook, usar workrooms também, mas isso eu acho que a gente consegue aí, Cadu, juntar tudo, né? Juntar a produtividade, né? Bons resultados e o prazer em fazer, o engajamento em fazer e continuar fazendo, né? Eu vejo isso como um tremendo avanço científico, e pelo que o Mohammad está falando, está mais próximo do que parece, né? O que você acha? E assim, eu fico sempre pensando na ironia do que aconteceu ano passado, né? Quando o professor Mohammad Shehata publica esse estudo pela primeira vez, em outubro, e foi exatamente o mês em que o professor Mihai Csikszentmihalyi fez o check-out dele, né? Com 87 anos, e não pôde ver isso acontecer, né? Deixa um legado, deixa todos os fundamentos,
Mas agora nós que estamos aí honrando esse legado dele, levando essa bandeira para frente, todos nós aqui que somos apaixonados pelo tema, estudiosos do tema, temos que estar aí trocando muito mesmo, muitas informações, porque esse trabalho do professor Shehata, ele pode causar uma transformação muito positiva, necessária, urgente dentro dos ambientes organizacionais, onde a gente sabe que a nossa vida adulta, a gente passa 70% dela no trabalho, são mais de 90 mil horas. Qual é o significado disso? Por que eu vou ter que fazer uma troca simplesmente do meu tempo por alguma coisa e não enxergar naquilo que eu estou fazendo um significado maior? E eu acredito que esse tipo de visão que está sendo construída com tecnologia, com ciência, e como falou o Guilherme Rosinha agora há pouco num comentário que eu peguei aqui, arte também, porque isso é arte. Nós estamos falando de gente, né, de seres humanos que se relacionam todos os dias. E eu quero até evoluir um pouco mais nesse raciocínio e saber o seguinte, quer dizer, como é que a gente pode desmistificar um pouco, né? A gente estava falando isso, né, Ale? A gente desmistificar um pouco o assunto do flow, né? O tema, que é um estado ampliado de consciência, né? A gente vai para um outro lugar. Eu costumo definir o flow como um pensar e um agir de forma intuitiva, né? E como é que a gente fala de ter um fenômeno onde nós estamos, e estava aí na pesquisa, né? Vou abrir um rápido parênteses, no estudo do professor Shehata, fala-se muito do beta e gama. Gama é uma frequência fortíssima e rápida e que está associada aos momentos dos insights, do ahá, né, da ideia boa. O quanto isso tudo, né, a gente vai poder ver, né, e aceitar dentro de uma rotina das organizações. Porque hoje a gente fala em flow, em estado ampliado de consciência, em aumento de desempenho, performance, estar no nosso melhor estado físico, mental, emocional, mas não está na agenda, não está na pauta das organizações. Estamos discutindo uma forma de trabalho que ainda é comando e controle, né? Agora, um ponto que eu acho bastante interessante aqui é eu acho que isso que você falou, Cadu, do flow ser talvez mais assim, difícil as pessoas identificarem. Elas se identificam, mas elas não conseguem talvez reproduzir, né? Mas com essa mensuração aqui que o Mohammad tá trazendo para a gente, né, que é a parte objetiva que ele mostrou lá no começo, né, que é como eu consigo medir, ele se torna mais tangível, porque você vai juntar a mensuração científica com a percepção das pessoas. Porque às vezes só a percepção não seja suficiente para as pessoas entenderem que isso é possível ser, de alguma forma, estimulado. Agora, com a mensuração, fica mais tangível. Você concorda com isso, Cadu e Mohammad? Wow. Yeah, so thank you, Alex, for bringing this. So, and thank you, Kadu, for mentioning about the science and the importance of science and the future science. So, measuring is indeed what is coming is to objectively measure, and probably my next study, I will try to study what I call the team flow illusion, when someone or like a leadership, he thinks that everyone in team flow, or a teammate, he thinks that everyone in team flow, so he have the illusion of team flow, but others are not. And this way you can, the objective measure will be a very important aspect, because it's not subjectively what you think, it is what's actually happening, or what's the ground truth that's happening, which is something that sometimes the surveys doesn't show, because
it's something subconscious, it's something underneath the table, and it just comes at a sudden, just like the big resignation or the high rate of depression that happened in the States. It's like 600% increase in depression during in this time. And the manifestation is this resignation. So the performance was great. I believe the performance was great. So why big resignation? So it is just people are not actually happy. Yeah. So so I'm just seconding or commenting on Alex. Yeah. É interessante porque os dados de produtividade falam isso, que as pessoas ficaram mais produtivas durante a pandemia, mas a um custo muito alto, né? Que é esse da grande resignação, de saúde mental, etc., né, Cadu? É isso que a gente tem visto. Temos visto bastante isso, infelizmente. A gente sabe que antes até da pandemia já existia um número muito exagerado, na minha opinião, exagerado no mau sentido, não porque alguém inflacionou o número, mas porque o número é real e é um absurdo. 32% da força de trabalho global estava com burnout já antes da pandemia. Então, vem a pandemia e a gente tem esse número praticamente, ele mais do que duplica, né? Óbvio que a gente tem que entender que burnout é uma condição que ela pode ter graus, né? Ela pode ter graus e também não necessariamente está ligada ao excesso de trabalho. Então, a gente levou para casa, quando a gente foi para a pandemia, porque não é home office que a gente fez, né? A gente foi tentar trabalhar no meio de uma crise global como foi a pandemia. Então, isso não era home office. Então, evidentemente que nós levamos todos os nossos maus hábitos do dia a dia de trabalho, as longas jornadas, mas lá no presencial, você ainda tinha um tempo para ir tomar um café, olhar pela janela, conversar com alguém ali no hall, né? Você tem tempo para circular. Agora, em casa, você está aqui das 8 da manhã às 10 da noite nessa telinha, como eu ouvi de vários mentorados nos meus programas de mentoria, trazendo essa questão. Eu entro às 8 da manhã e saio às 10 da noite do Zoom, sem fazer uma pausa, né? E eu explicando exatamente a necessidade das pausas frequentes para que você possa recuperar um pouco também dos seus neurotransmissores, dos hormônios, que facilitariam, aí sim, você abrir a condição do canal do flow, né? E como falou o professor Shehata, é uma ilusão achar que se está em flow nessas condições que nós estamos. Então, tem que ter uma mudança muito grande da forma de ver esse trabalho, como ele é hoje. É uma mudança que envolve disciplina, envolve abrir mão de algumas coisas, e é isso que eu quero ser testemunha. E esse trabalho, como o que a gente viu hoje, é um tremendo ponto de partida para isso. Vocês sabem que eu estou aqui, né, em Londres por conta de um congresso de tecnologias de aprendizagem, tá? E uma das grandes questões da aprendizagem que sempre foi uma questão, um problema, é o engajamento, né? Como que a gente engaja as pessoas na aprendizagem, porque estão investindo o tempo delas, recursos foram investidos, e como que a gente engaja para elas realmente saírem, né, aprendendo e aplicando aquilo. A gente tem falado sobre isso também, né, Cadu? O quanto que o flow ajuda você a aprender. E eu vejo como esse tipo de pesquisa e possibilidade um tremendo avanço que pode acontecer também no momento de aprendizagem. Né? O quanto que você não consegue mudar os estímulos e regular as atividades e recursos de acordo com essas respostas que você vai obtendo das pessoas, né, por meio, enfim, da leitura de N estímulos e tal. E a minha sensação, pelo menos, é que a gente está aqui falando de alguma coisa. Eu já tinha lido o artigo, é claro, mas eu não tinha ainda conversado nessa profundidade, mas que a gente está vendo alguma coisa de ponta aqui, que está acontecendo e vai chegar aí em breve, né, para todos nós, seja
no trabalho, seja na aprendizagem. Essa é a minha percepção, pelo menos. Eu estou falando isso também porque a gente está chegando já no final, né? Passou rápido o tempo. E aí eu não resisto, eu tenho que fazer uma última pergunta, pelo menos, mas eu queria incentivar a nossa audiência aqui, tem um monte de gente conhecida, bacana, para fazer as perguntas. Se der tempo, a gente responde, se não der tempo, a gente manda por escrito, depois conversamos com o Mohammad. Eu queria só dar uma cutucada aqui, uma provocada rápida, e a gente fecha. Professor Mohammad Shehata, como é que esse trabalho pode se refletir na sua visão? O que está no seu radar? O que está na sua agenda para trazer isso para o mundo das organizações, para o mundo que precisa urgentemente olhar isso, olhar o jeito de se trabalhar de outra maneira? Yeah, so thank you, Kadu, for asking. So if I understand correctly, what is kind of like the next step? What can I do to bring this? What is coming next is I'm trying to make collaborations with industry. So instead of doing experiments in labs where the tasks are very like video games, I'm trying to reach to industry as well. So we can do the experiment in industry setup, so with industry tasks, and see if the same methods work or not, or we can improve the method or adjust the method to work on industry. So this will be, this is right now is kind of like the development phase of these methods. And later on, once we have a more advanced, developed methods for certain industry, then we can start to commercialize these methods. So right now is trying to move from just the lab into industry experimentation. Isso nos faz nos convida a todos também a convidar você, Mohammad, nas nossas empreitadas, nas nossas buscas, nas nossas pesquisas, nas nossas conversas com os nossos clientes, com o mercado aqui na América do Sul. E fica o convite para você, para a gente poder levar esse trabalho adiante e trazer para você também elementos para enriquecer essa pesquisa. Eu nem falei nada para o Ale, mas soltei aqui esse convite agora, publicamente. Não, e também, complementando, Cadu, eu acho que a questão da realidade virtual, né, trabalhando com os devices e tal, acho que isso vai trazer um avanço muito grande nessa medição do flow. Isso vai ser um avanço muito rápido, talvez mais rápido do que no trabalho, vamos dizer assim, tradicional. A gente vai conseguir mais dados e mais informações. E a gente também aqui, né, como o Cadu falou, tanto do ponto de vista dos nossos clientes, no dia a dia de trabalho deles, mas também do ponto de vista do ambiente de aprendizagem, eu acho que a gente pode evoluir com muita pesquisa aí, colaborando aí juntos para a gente desenvolver aí novas aplicações, porque esse realmente é um assunto fascinante. Ó, o Renan está querendo ser uma cobaia aqui, ó. Já está aberta a inscrição, não é isso? Vamos todos, né? Vamos lá. Muito bom, Ale. Acho que é isso, né? Professor Shehata, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho impecável, que assim que foi publicado, eu tive a oportunidade de ler, de estudar, nós entramos em contato, né? Foi lá em outubro ainda, e conseguimos agora em maio trazê-lo para essa conversa. Ficamos muito felizes, muito honrados de tê-lo aqui. Parabéns mais uma vez por esse trabalho, por essa pesquisa espetacular, e queremos tê-lo sempre acompanhar as novidades que vão vir por aí, para a gente poder trabalhar juntos, construir esse mundo novo do trabalho aí, com base nessa arte e nessa ciência que você está trazendo aí para nós. É isso, Ale? É isso. Muito obrigado, Mohamed. Muito obrigado mesmo por compartilhar os resultados com a gente. E obrigado pelo Cadu também de ter, né, sempre pesquisando, ter descoberto a pesquisa e trazido
né, o Mohammad para dividir isso aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo pela participação, Mohammad. É um prazer ter você aqui conosco. Olha, eu queria só... I was just also, it was a pleasure being here today with Kadu and Alex, and thank you, Alex, translator, for translating for me, and thanks, Anna, and thanks for the audience for their wonderful questions. Muito bom. Eu vou fazer um último a parte aqui. O Guilherme mandou uma mensagem que eu acho que vai ser importante o Mohammad saber dela. O aprendizado se dá no coletivo e pela experiência. Nas experiências, temos que construir essa sócio-interação. Essa pesquisa é linda e contribui para defender o aprendizado coletivo. Obrigado, Guilherme. É isso aí. Acho que esse é um ponto muito bom. Muito rico mesmo. Obrigado. Muito obrigado, então, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Que o flow esteja com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Aninha.